ஓகே. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் யுவர் சீசன் அவுட். நம்ம இன்னைக்கு விளையாட போகிறது ஆலன் வேக் 2 ட்ரையல் வெர்ஷனு. ட்ரையல் கொடுத்துருக்கானுங்க PS ப்ளஸில் டீலக்ஸ் எடிஷனுக்கு, டீலக்ஸ் டயருக்கு. ஸோ அதனால் 2 hours தான் ட்ரையல். ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு கேம் பிளேயில் 2 hours கிடையாது. ஆரம்பித்த உடனே கேம் வந்துட்டு 2 மணி நேரத்துக்குள்ளார எவ்வளோ நேரம் விளாட முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் விளாண்டுக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ 2 மணி நேரம் தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ சீக்கிரம் விளாட முடியுமோ அவ்வளோ விளாடலாம். விளாண்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. டெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் குவாலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் குவாலிட்டியிலே வச்சுருப்போம். ஸ்லோ பேசுகிறது தானே கேம். காஸ்மெட்டிக்ஸா? ஓ, ஸ்டோரியிலேயே போகலாம். நமக்கு தெரியாது. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. என்ன ப்ரோ, சட்டியை போடாமல் உட்காந்து சட்டியை போட நடந்துக்கிட்டு இருக்கான். பரவாயில்ல, குவாலிட்டிலேயே நல்லா தான் இருக்குது. குவாலிட்டி தானே? ஆமாம், குவாலிட்டிலேயே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது. பரவாயில்ல. இல்லை, டைம் ஒன்றும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், அப்படியே போகலாம். 2 மணி நேரம் தான் கொடுத்துருக்குது. யாரும் அவனுக்கு வெளிச்சத்தை அடிக்கிறானுங்க. டே, விளக்கு போட்டு பார்க்க போகிறானுங்க. யாராச்சும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க, சட்டியை வாங்கி கொடுங்க. யார் அங்கே போகிறானுங்க? அப்படியாச்சா? என்ன பிறகு திடீர்னு அந்த மாதிரி
என்ன ப்ரோ இது? என்ன ப்ரோ இது? ஒன்றுமே தெரில ப்ரோ, எங்கே போகிறதுனே தெரில ப்ரோ. பூரா இருட்டாக இருக்குது. யாரா அவனுங்க? என்ன பண்ணுறானு ப்ரோ? இதயத்தை வெளியே எடுத்துட்டானுங்கயா. இந்த கல்ட்டுக்கு போல மாதிரி போல. டைட்டில் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் போட்டால் இவனுங்க தான் முதலாளு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி எப்படி இது ஒரு மீம் இருக்கும் அப்புறம் பழைய காலத்து 90s கிட்டுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு கார் போயிட்டே இருக்கும், திடீர்னு மூஞ்சில் வரும், பேய் மூஞ்சில் வந்து நிற்கும், ஸ்க்ரீனால் வந்து நிற்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ. ஸோ அதை மாதிரி இதை ஞாபகப்படுத்துது இது பார்த்தாலே. ஹைவேல இந்த மாதிரி தான் ஒரு கார் போயிட்டுருக்கும் மரத்துக்கு நடுவில். Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. இது GTA 6லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை விட பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ கிராஃபிக்ஸு. I'm glad you're on this case with me. Death Stranding 2 பயங்கரமாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு 2025ல் Death Stranding 2 வருது, GTA 6 வருது. ரெண்டுமே வந்துட்டு ஏதாச்சும் வேறு கேம் வந்துட்டு கிராஃபிக்ஸ் கம்மியாக AAA கேம் விட்டாங்கன்னா சாணி எடுத்து மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கேமும். GTA 6ம் Death Stranding 2 பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணிடும். அதை வச்சு இனிமேல் எல்லாரும் கம்பேர் பண்ணுவானுங்க வர கேமோட கிராஃபிக்ஸ்லாம். பார்க்கலாம் GTA 6 இனிமேல் எப்படி இருக்குமான்னு தெரில. ஃபுல்லாக கேம் பிளே ட்ரெய்லர் நான் காமிக்கல. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. இருங்க ப்ரோ, மோஷன் பிளர் இருக்கா, மற்ற ஆஃப் பண்ணிடலாம்.
இல்லை மோஷன் பிளர் இருக்கட்டும். ஒரு மாதிரி இருக்குது. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. ஓகே, மேப் இங்கே இருக்குது. சரி, ஓகே, நாம் இங்கே இருக்கோமா? You're the one. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan! Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? எல்லாத்தையும் கேட்டு தாண்டா இருக்காங்க. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. Yes, sir. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Okay. Worth taking another look. Case body a mental technique that allows Saka to analyze clues and progress investigation. Ayyo. Okay, murder method slight different in modus bloating only. Commonality in bodies but not cause of death, just trauma, exposure to water, post-mortem. All victims. Killer profile, postmortem tattooing of the body. The murder targets have no discernible common traits, just trauma. Resembles animal butchery techniques.
அது என்னத்த பண்ணுறது? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? It will prompt a new question. Another body has been... Now free to examine the case boards or leave to complete this objective. Okay.
Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. The The heart killer எங்க left remove the பண்ணி heart right next to வச்சிருக்கானுங்களே. the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. இது எப்படி கொண்டு போய் வைக்கிறது? Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. இடமே அமானுஷ்யமாக இருக்கு ப்ரோ. இந்த பக்கம் போகிறதுன்னு தெரியல. இருங்க. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? I'll be back in a second. Roger. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission.
Nice talking to you too. ஓகே, திறக்க மாட்டாங்க இவளை. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Locked. They really don't want people coming in here. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. என்ன கர்மம் இது, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவே மாட்டேங்குது. What they felt. சீரியல்ல இருக்கேம்மா இல்லை என்ன கர்மம்? இந்த கேம் ஆக்சுவலாக கேள்விப்பட்டேன். ஹாரர்லாம் தரக்கா கம்மியாக தான் இருக்கும், கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் இருக்கும், ஹாரர்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும், அப்புறம் அப்படியே இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். நிறைய பசில்ஸு, இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸு அப்படின்னு. ரிச்சுவல் மட்டும் மிஸ்ஸிங் பர்சன்ஸ். சதீஷ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஏன் விளாண்டுருப்பீங்களே, கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களே நீங்கள் தான்.
கேம் இஸ் ஃபுல்லா பசில்ஸ். நமக்கு தான் பசில்ஸ்லாம் ஆகாது ப்ரோ. சினிமேட்டிக்கலாக இருந்தால் ஓகே. ஐ கம்ப்ளீட்டட் ஃபுல் கேம், அதான் தெரியுது. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. This mug always cheers me up. இது ஒன்றுமே இல்லை, அவ்வளோதானே. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. லேக்குக்கு எப்படி போகிறது? கூட்டு போகிறான். ஓகே, ஸ்டோரி ஸ்லோவாக போகும், பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. பிஎஸ்பியில் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ, இது 30 FPS 60 FPSன்னு தெரியல, 30 FPS மாதிரி தான் இருக்குது. நான் குவாலிட்டியில் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. குவாலிட்டியில் 30 FPS தானே ஓடும். பர்ஃபார்மன்ஸில் 60 வருது. ஆமாம், 60 120 தெரில. நல்லா இருக்கு. ஆனால் குவாலிட்டியில் ஷேடோ குவாலிட்டி பாருங்களேன், தெளிவாகவே தெரியுது. இல்ல, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ப்ரோ. பட் ஐ ரெக்கமெண்ட் டு ஸ்விட்ச் டு குவாலிட்டி மோட். இது கேம் அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே குவாலிட்டி வச்சிருந்தேன். ஏன்னா கேமே ஸ்லோவாக தானே இருக்கும், ஸ்லோ கேம் பிளே. So haven't figured that part out yet. Lots of answers for us to find. I want to walk around for a minute. You know where to find me. என்ன ப்ரோ இப்படி இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபாலியேஜ் டென்சிட்டி பாருங்கள், செமையாக இருக்கும். ஓகே, பட் ஆனால் ஃபாலியேஜ் டென்சிட்டிலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ப்ரோ. ஆடியா டூலியே நல்லா தான் இருக்கும். அதில் கொலைடர் இருந்தால் தான் பெரிய பிரச்சனை. அதில் வந்துட்டு கொலிஷன் இருந்தால் தான் பெரிய விஷயம் எதிர்பார்க்கணும் நம்ம. காலேஜ் டென்சிட்டிலாம் இப்போல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாமே வந்துருச்சு ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ, தொலைஞ்சு போயிட்டேனே. எப்படி ப்ரோ போகிறது அவன்கிட்ட? அவன் கூடயே போகலாம் ப்ரோ. நான் தொலைஞ்சு போயிடுறேன் இந்த கேமில். சும்மாவே எனக்கு வழி தெரியாது, வழி கண்டுபிடிக்க தெரியாது. வாடா போலாம். இது இடம் பெருசா இருக்கு ப்ரோ, வழி தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. சரி, I didn't know trees got that big.
Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingale? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. மேலண்ணே Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. என்ன ப்ரோ பண்ணுறது எனக்கு புரியலையே. ஓ ப்ரொஃபைல் இங்கே பார்க்கணுமா? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. If you're stuck or unsure how to proceed, don't forget to check the mind place. Okay. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano.
Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. ஏதோ உள்ளுக்குள்ளார தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆமாண்ணா. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. FBI ஏஜென்ட் சொன்னா கேட்க மாட்டான். Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. குடு. அந்த கேட்டு பின்னால பார்த்தமே அது இப்போ கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. இப்போ பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரு அனிமேஷன் குறைச்சிருக்கானுங்க. கேமராவை ஆங்கிளை மாற்றி விட்டு அந்த சாவியை போட்டு திறக்கிறது அனிமேஷன் கொண்டு வரல. கேமரா அப்படியே மறைச்சிக்கிட்டானுங்க. கேமரா கொஞ்சம் அப்படி டில்ட் ஆனோடனே பாடி வந்துட்டு அந்த டோரோட இதை வந்துட்டு மறைச்சிக்கிச்சு. ஸோ சாவியை போட்டு திறக்கிற மாதிரி அனிமேஷன் கொண்டு வரல, வைக்கல அவனுங்க. எல்லாம் வந்துடுறானு பாருங்களேன் அவனுங்க. ஓகே அந்த கார்லையா? I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough.
That's how much. Never enough coffee. Oh, that's rich. Bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Not to toot my own horn, but இடம் சூப்பராக இருக்கே. I'm sure my our float will be the belle of all at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float to share. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses இந்த கேம் here. பீஸில் கிராஃபிக்ஸ் செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ. நல்லா தான் இருக்கும் ஐசி திங்ஸில் விளாண்டா. No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but ஆனால் நிறைய இடத்துல ஃபேக் ஷார்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ப்ரோ. just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. எனக்கு தெரிஞ்சு முடிஞ்ச Casey, you அளவுக்கு compare notes with the sheriff. இது பண்ணியிருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். கிராஃபிக்கெலாம் மட்டும் புஷ் பண்ணியிருக்கிறானுங்க. இந்த கலிஸ்டோ ப்ரோட்டோக்காலில் இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஸ்டோரியில் தெரில, கிராஃபிக்கலாக நிறைய புஷ் பண்ணியிருக்கிறானுங்க. தேவையான இடத்துல எல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் குறைச்சி விட்டு தேவையில்லாத இடத்துல எல்லாம், அதாவது இந்த சாவியை போட்டு டோரை திறக்கிற அனிமேஷனை கூட அவனுங்க பண்ணலை. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேக் ஷாட் மாதிரி வச்சு விட்டானுங்க. அதாவது கேமரா லைட்டாக அப்படி திருப்பி விட்டு பாடி வந்துட்டு இவரோட கேரக்டரோட பாடி வந்துட்டு இந்த இதை பூட்டை மறைச்சிக்குது. அப்போ அது சாவி போட்டு திறக்கிற மாதிரியே நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. சவுண்டு மட்டும்தான் கேட்குது, என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. ஸோ அதனால் அது ஒரு அனிமேஷன் கம்மியாகுது இல்லை. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. I need a tool to get this open. Okay. Interview the witness at the diner. I can't force it open. Okay. யார் அந்த விட்னஸ்? நானும் பார்த்துட்றேன். அந்த விட்னஸ். Excuse me. I'm Agent Saga. But at least 48 வேணும். Are you the Bookers? To play this game. கண்டிப்பா. ஆனால் அதுலேயே அப்பவுமே நினச்சி பாருங்க, அது இதுலேயே தானே நடக்குது, இதில் தானே இருக்குது. டிஎல்எஸ்எஸ் தானே யூஸ் பண்ணுது. டிஎல்எஸ்எஸ் 3.5 அதை யூஸ் பண்ணி தானே அப்ஸ்கேலிங்லாம் பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி இப்போதான் நல்லா இருக்கு. நேட்டிவா ரன் டிராவல் இல்லை, இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நான் 48 கிட்டத்தட்ட ரேட்டு விலை 1.30 வருமே, 1,30,000 வருமே. பிசி பில்ட்லாம் பண்ணால் 2.5 லட்ச ரூபா வரும். ஒரு கேம் மேக்ஸ் செட்டிங்ஸில் விளாட்றதுக்காண்டி 2 லட்ச ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணோமா. அட்மோஸ்ட் 2 குவாலிட்டியில் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டியில் விளாட்ற அளவுக்கு இல்லைன்னா 2.5 லட்ச ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா. அதுக்கு ஒரு கன்சோலே வாங்கிட்டு போயிடலாம். PS5 வந்துட்டு எத்தனை PS1 இருந்து PS1 இருக்கிற கன்சோல் எல்லாத்துலேயும் அதுலேருந்து PS5 வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வாங்கினா கூட 2,500 2.5 லட்ச ரூபா வருமானு தெரியல.
whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Last of Us 2 வந்து ஹாரி 4 பார்த்து நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த கேம் பண்ணியிருக்காங்க. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. பேர் கரெக்டாக சொல்கிறான், சாகா ஆண்டர்சன். வேற யாராவாமா மென்டல் மாதிரி. ஓகே, விடக்கே எதுக்கு பேசி பார்ப்போம். So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing கேமிங்காக பிசி வாங்குறதுனா வேஸ்ட். ஒர்க்காக practically everyone will be ஒர்க்கு தேவைன்னா Good to know. அப்படிதானா வாங்கலாம். பட் ஒர்க்குக்கு ஒரு 2.5 லட்சம் தேவைப்படுமா? அதான் நான் கேட்குறேன். ஏன்னா எல்லாரோட ஒர்க்குக்கும் அவ்வளோ ரூபாயில கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு தேவைப்படாது. Let's go. ஏன்னா அது ஒரு இங்கே ஒரு இதுவாகவே இருக்கு. கேம் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படி இப்படின்னு பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அது அதுக்காண்டி ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பிசி வாங்குறது தான் உடன்பாடு இல்லை. ஏன்னா சில பேர் ப்ரொஃபஷனாக இருப்பாங்க, 3D ஆர்டிஸ்ட்டு, 3D மாடலாக இருப்பாங்க, விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குலாம் தேவைப்படும். இப்போ ஐடி ஃபீல்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிஷின் லேர்னிங்லாம் படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படும். டேட்டா சயின்டிஸ்டாக இருப்பாங்க, மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் அவங்களுக்குலாம் தேவைப்படும் நல்ல ஒரு பிசி.
மற்றபடி மோஸ்ட்லி வேறு எந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தேவைப்படாது. Hey, what do you know about that waitress from the diner? அவ்வளோ பெரிய மேசிவான பில்டு வந்துட்டு யாருக்கு தேவைப்படாதுல்ல. Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. ஆஹா, இந்த பணத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்களா? பரவாயில்ல. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. இவ்வளோ இருட்டா இருக்கு. லைட்டாவது போட்டு சொல்லுங்கடா. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body Bloating, shows signs of being submerged in water post-mortem. Again, PS5 விட Xbox Series It doesn't add up. X is higher resolutionல ரன் ஆகுது. ஓகே, நீங்க சொன்னீங்களா முன்னாடி? Defensive wounds. They put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. ஏத்த புடிங்கி வச்சிருக்கானுங்க. And most of third-party games run very well in Series X than PS5. அப்படியா? என்கிட்ட இருக்கனால தெரியல ப்ரோ, என்கிட்ட இல்லை அந்த கேமு. ஓகே, கேஸ் போர்டு. இது வேறு ஒவ்வொரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது ஏதோ ஒரு கேம் எனக்கு நினைவுபடுத்துது ப்ரோ, ஏதோ ஒரு கேமு. ஜட்ஜ்மெண்ட் கேமோட நினைவுபடுத்துது ப்ரோ எனக்கு. அதில் இப்படி தான் கேஸ், அந்த கேமே வந்துட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட், பேரே ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு இருக்கு, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இதுதான் எப்படி அது இது எடுக்கிறது. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. என்ன இது இது எனக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் ப்ரோ கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஓகே, கல்ட்டோடது நெக்லஸ்ஸு அது அப்படின்னா கில்லரோடது. வாட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ட்டு தெரியல, இது என்னது. ஆடா இது எங்கடா இது எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியல ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ இதுவாக இருக்குது. Doesn't make sense. Okay. நான் நிறையா இன்னும் இத்தனை இருக்குது, இதில் வரல. அப்போ இது அப்போ இதை இங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறது.
கல்ட்டு ஃபிசியாலஜியா? ஃபைண்ட் எவிடன்ஸ். நான் நிறைய கேம்ஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன். சீரியஸ் எக்ஸில் 4K ரெண்டரிங் செமையாக இருக்குது தேன் PSP. அதுக்கு காரணம் இது ப்ரோ, அதோட இதுவே பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகம் இல்லை, டெராஃப்ளாப்ஸே அதிகம் இல்லை. டெராஃப்ளாப்ஸ் அதிகம் ப்ளஸ்ஸு ஃப்ரீக்வன்சி அதிகம். ஆமாம் சரி, இதை எப்படி இதை பண்ணுறது இப்போ என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்களே. எக்ஸாமின் நைட்டிங்கேல்ஸ் பாடி அதான்டா பண்ணுறேன், ஆனால் எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்குது. இருங்க ப்ரொஃபைலில் போய் பார்த்தா தெரியுமா? தெரியல. Time to see what Nightingale's body can tell us. Anything to link in. ஆஹா, இன்னும் நல்லா பண்ணுமா? Did the killers write this on the heart? How? I can't make it out what it says. இது எப்படி ஒரு ஹார்ட்டில் எழுதுனானுங்க? எதுக்கு இன்னத்துக்கு ஹார்ட்டில் எழுதி வச்சுருக்கானுங்க? காஸ் ஆஃப் டெத்து, டெக்ஸ்ட்ன்றத இது ஓகே எழுதியிருக்கானுங்க. சம்திங் ரிச்சுவல். Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. நிறைய பேர் PS5 கேம்ஸ் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ட்ராஃபி ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஈஸி கேம் பர்ச்சேஸ். அதை பற்றி தெரியல, ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டி எனக்கு பாஸ்வேர்டு கேட்குது. அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் தான். ஆனால் ட்ராஃபி வந்துட்டு ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் இதுக்கு தான் ப்ரோ. மோஸ்ட்லி அந்த பிளாட்டினம் எல்லாம் அடிப்பாங்களே. ஸோ ப்ளே ஸ்டேஷனில் அந்த பிளாட்டினம் 100% முடித்தா ஒரு ட்ரோஃபி அன்லாக் பண்ணுறது, ஸ்பெஷல் ட்ரோஃபி அன்லாக் ஆகிறது வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு PS5 மட்டும்தான். ப்ளே ஸ்டேஷனில் PS5ங்கிறப்பாங்க ப்ளே ஸ்டேஷனோட நெட்ஒர்க்கில் மூலமாக தான். ஏன்னா இந்த கேம் பாஸில் எக்ஸ்பாக்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 100% முடித்தா தனியாக ஒரு ட்ராஃபிலாம் அன்லாக் ஆகாது, அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி. ஸ்டீம்லேயும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் வராதுல்ல. என்னடா அது? அப்படி க்ளவுஸையாவது போட்டிருக்கலாம். இந்த க்ளவுஸையே போடாம அப்படியே Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. இது என்னன்னு எனக்கு புரியல. ஒருவேளை கதையோ ப்ரோ, ஒருவேளை இந்த ஆலன் வேக் இந்த ஸ்டோரி அவரு ஸ்டோரி ரைட் பண்ணிட்டு இருக்காருல்ல பின்னால, அதோட ஸ்டோரியில நடக்கிற கதை தான் இதுவோ கேமோ இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. என்னாச்சு? Hey. Oh yeah. Fuck.
செமையாக பயந்துருவாங்களா வீட்டில் ரியல் எஸ்டேட் யாருக்கு சவுண்டு குவாலிட்டி செமையாக இருக்கு ப்ரோ. தேட்டருக்கு எஃபெக்ட்டு சவுண்ட் டிசைன் சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறானுங்க ஆலன் வேக் 2ல. எக்ஸ்பாக்ஸ் ஸ்டோரில் டிஜிட்டல் கேம்ஸ் வெரி சீப் ப்ரோ 95% ஆஃபர் போடுவான். அது டெவலப்பர்ஸை பொறுத்து தானே இருக்குது, எக்ஸ்பாக்ஸை பொறுத்து இல்லை ப்ரோ. எக்ஸ்பாக்ஸை அவனுங்கிட்ட இந்த எல்லாத்தையும் வாங்கிடுறானுங்க, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? ஸ்டூடியோ பொறுத்து தானே இருக்குது அந்த கேம் கொடுக்கறது. ஓகே, ட்ரை டு ஸ்டே ஆன் லைட், அவாய்ட் பீ. யார் ப்ரோ? My gun's out in the hall. Gotta get it back. ப்ரோ இவன் எப்படி ப்ரோ இவனை எப்படி ப்ரோ இது பண்ணுறது? Safe haven will store some of your health if you leave or attack safe haven or in combat will become temporarily unavailable. Now. எப்படி எங்கே போகிறது? பிடிச்சாயா? என்ன எந்த சைடு இதுதான் ப்ரோ. இதுக்கு தான் நான் ஹாரர் கேம் விளாட்றது கிடையாது. பார்த்தீங்களா எங்கே போகிறதுனே தெரில எனக்கு. ஐயோ என்ன ப்ரோ ஆரம்பத்தில் இருந்து வருது? யார் ப்ரோ இவனுங்க? Okay. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. ஓர ஐயோ இந்த அங்கேயே சொல்றேன் பாரு. ஐயோ எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது. End of chapter. Continue. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me find him. இவனுங்களுக்கு ஒரே கிறுகிறுப்பா இருக்கும். எப்பறா அவன் வந்தான் அப்படின்னு. இங்க இன்னொருத்தன் தானே அவன் எங்க? ஐயோ போலீஸ் செத்துட்டான் ப்ரோ. ரீசெண்டா மெட்ரோ எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லிட்டு எடிஷன் பை பண்ண வெறும் 110 rupees தான். சேம் பட் பிஎஸ்ல 650 இன் ஆஃபர். 650 இல்லையே 300ல இருந்ததே ப்ரோ. 300ல இருந்தது ப்ரோ. நானே வாங்கலாம்னு தான் பார்த்தேன். The victim was one of their own. FBI special பிளாட்டினம் ட்ரோஃபி அன்லாக் பண்ணுறதே ஒரு தனி கிரேஸ் தான். அது சில பேருக்கு ப்ரோ. நான் வந்துட்டு பிடிச்ச கேம்லாம் அன்லாக் பண்ணுவேன். பட் ஆனால் கிரைண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அன்லாக் பண்ண மாட்டேன். அப்படியே டெலிட் பண்ணிடுவேன் கேம் முடிச்ச கையோட. கிரைண்டிங் எனக்கு பிடிக்காது, சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டேன் கிரைண்டிங்கை. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words,
நான் ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு 15 like a message. வாங்கியிருக்கேன். அதில் Was a மெஜாரிட்டி message. ஃப்ரம் Someone knew சோல் they were சீரியஸ் தான். here, what they were doing. நான் வந்துட்டு Someone played a game with them. என்கிட்ட எத்தனை பிளாட்டினம் Leading இருக்கு? them on. 16ஓ 17ஓ இருக்கு ப்ரோ. How could they not accept the sheer audacity of this கடைசியாக வாங்கினது impossible ஆர்டிஆர் mystery 2 presented to பிளாட்டினம் them, தான். even if they knew it would end up hurting them. 16 ப்ரோ நான் என்கிட்ட பிளாட்டினம். லைக் எ ட்ராகன் இன்ஃபினிட் வெல்த் நான் பிளாட்டினம் அடிக்கலான்னு தான் பார்த்தேன். பட் ஆனால் அதில் இதுவாகிருச்சு. அது என்னன்னு சொல்கிறது, The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale அதில் இதுவாக இருந்தது. கடைசியில் ஒரு லெவல் 70 வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது கிரைண்டிங்கு. ஸோ அதனால் கிரைண்டிங்லாம் இருந்தால் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு நான் பண்ணி விட்டேன். நான் விட்டேன் பிளாட்டினம். பிடிச்சிக்கமா இருந்தாலுமே கிரைண்டிங் இருந்துச்சுன்னா பிளாட்டினம் தான். Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. My first platinum is Sekiro. My first platinum is God of Ragnarok. Nightingale had no heart in his chest. நிறைய பேத்தோட ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்டினம் God of Ragnarok ப்ரோ. ஏன்னா நிறைய பேர் அப்போ அந்த டைமில் தான் PS4 இல்லைன்னா அந்த பெரிய கேம் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்தேன். நம்ம யாரோ நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக God of Ragnarokோட பிளாட்டினம் படிச்சிருந்தாங்க. Doesn't make sense. எப்படி இதை பண்ணுறது? இதை எப்படி ப்ரோ பண்ணுறது? இது எப்படி, இது எங்கே வைக்கிறது? ஓகே, The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. எனக்கு இந்த கேமே காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்குது. But it's my first cult case. Exciting. Okay. You were attacked by a dead man. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination. ஒரு கேம் பிளாட்டினம் எடுக்க we have to spend much time. அது சில கேம்ஸை பொறுத்து இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எடுப்பேன். ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவன் நான் எடுக்க மாட்டேன். அதோட அப்படி கேம் டைம் ஸ்பெண்ட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் குவாலிட்டியாக இருக்கணும், அதில் கண்டென்ட் இருக்கணும். அந்த கேம் விளையாடணும்னா அந்த விளையாடுறதுக்கான அந்த கண்டென்ட் இருக்கணும். கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது விளாட்லாம். ஆனால் கிரைண்டிங் ஒரு 10 மணி நேரம் கண்டென்ட் கொடுத்து ஒரு சைடு மிஷன்ஸாக 10 மணி நேரம் கொடுத்து ஒரு பிளாட்டினம் அடிக்கிறதும் வேற, சரிங்களா? ஆனால் 10 மணி நேரம் வந்துட்டு நீ ஒரே வேலை செஞ்சு கிரைண்ட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வேற. அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். இது என்னது? இது எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது நமக்கு. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. மிஸ் படிச்சு க்ளூஸ் ப்ளேஸ் பண்ணு ப்ரோ. ஆல்சோ ரீட் தி ஃபைல்ஸ். அதை தான் ப்ரோ பண்ணுறேன். Their purpose. நமக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. ஃபிகர் அவுட் வேறு நைட்டிங் இவெண்ட் எங்கே அவன் போனான், அங்கே நான் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, ஓகே 19 கேர்ளு. இதை நான் எங்கே வைக்கிறது?
Cult gold. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Difficulty based and level based trophies are hectic. அது எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. அதை நான் பண்ண மாட்டேன். அது பார்த்துருவேன் முன்னாலே லெவல் பேஸ்டு டிஃபிகல்ட்டி பேஸ்டு. அதாவது கேம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் வாட்டி திரும்பவும் ஹார்ட் டிஃபிகல்ட்டி விளாண்டு ஒரு ட்ராஃபி எடுக்கணுமா, அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. அடித்தா ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஏதோ ஒரு இதில். அதே என்ன அது மட்டும் நேரத்தை அதிகப்படுத்துறது, அது எனக்கு பிடிக்காது அது. சரி இப்போ என்ன பண்ணுறது? என்னவே தெரியலையே, இருங்க. ஃபிகர் அவுட் வேர் 90 கேர்ள் வந்துட்டா. ஓகே, அவன் எங்கே போனால் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? It doesn't budge. ப்ரோ எனக்கு புரியலையே ப்ரோ. இப்போ அவன் எங்கே போனாங்கிறத எப்படி வேற யாராவது கேட்கணுமா, இல்லை அந்த க்ளூஸை வச்சு நாமளே தான் கண்டுபிடிக்கணுமா? Agent Nightingale has been MIA for 13 years. கேஸ் போர்டு, ஓகே. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. இப்போ வரானுங்க பாரு, எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வரானுங்க பாரு. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. இதெல்லாம் சொன்னா நம்பவே போறானுங்க. We need to get back to Cauldron Lake immediately. ஒரு ஷெரீஃப் ஆளை காணா, தானா மறைஞ்சு போயிட்டான். டெட் பாடி எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் கொண்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னா. அட்லீஸ்ட் கேமரா வச்சிருக்கலாம் இந்த கேமோட டைம்லைன் என்னன்னு தெரியல. இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் நடக்குதுன்னா கேமரா இருக்காதா ஒரு ரூம்ல? பிளேஸ்டேஷனில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் கேம் ரீஃபண்ட் பாலிசி. அது வந்துட்டு ஒஸ்ட்டு ப்ரோ. அது கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது நான் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. என்கிட்ட ஒரு 10 கேம் தான் இருக்குது நான் வாங்கினது, ஓன் பண்ணது. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate. ஒன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்படி எப்படி கேம் பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? தெரியாமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா மட்டும் ரீஃபண்ட் பண்ணலாம் போல. தெரியாமல் டவுன்லோட் போட்டால் முடிஞ்சுதாமா. அதுவும் ஃபுல்லாக நீங்கள் டவுன்லோட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. டவுன்லோட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணாலே சொல்லி முடிஞ்சுதாமா.
அது விகே விளாக்னு ஒருத்தர் தான், அவர் தான் சொன்னார். உங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. அதெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். பிளேஸ்டேஷன் அவனுங்க சப்போர்ட்டு ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபாரினில் இருக்க நிறைய பேர் பேசிட்டானுங்க அதை பற்றி. நம்ம இதில் கிடையாது ப்ரோ. நம்ம இதில் தான் எதுவுமே கிடையாது. இந்தியாவில் தான். இந்தியானால எழுச்சா வேணுங்களே. நம்ம இதில் அந்த ஃபாரினில் இந்த பிளேஸ்டேஷன் ஸ்டார்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது கேம் வந்துட்டு ஃபால் கேஸில் எல்லாம் எப்படி இந்த ஃபோர்ட்நைட் ஃபால் கேஸில் எல்லாம் சில கேம்ஸ்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. தினமும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ், வாரம் ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் இருக்கும்ல. இந்தந்த கேம்லாம் விளாடுங்க, இந்தந்த கேம் பை பண்ணுங்க, இத்தனை அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் விளாடுங்க, இத்தனை மணி நேரம் விளாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த மாதிரி ஸ்டார் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பானுங்க. ட்ராவல்டு பிட்வீன் லொக்கேஷன்ஸா அந்த ஸ்டார் பாயிண்ட்ஸ் படி பிளேஸ்டேஷன் ஸ்டார்ஸ் வச்சுருந்தா வச்சுக்கோங்களேன். அதிகமாக ஏதோ அதில் வேறு டியர் வெர்ஷன்லாம் இருக்காமா. அதிகமாக ஸ்டார் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கல அந்த டாப் மோஸ்ட் டியர் வச்சுருந்தா நம்ம வந்து இந்த சப்போர்ட்டில் வந்துட்டு கியூவில் இருக்க தேவையில்லையாமா. நம்ம வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டி படி மேலே போயிடும். நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு இப்போ நமக்கு முன்னால் ஒரு 100 பேர் இருக்காங்கன்னு நம்ம 101 தான் இருப்போம்ல. அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம டாப் மோஸ்ட் டியரில் இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்துட்டு இந்த கியூவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆளாக இருப்போம். சப்போஸ் நம்மள மாதிரி ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஒரு 10 பேர் இருப்பானுங்க, அதில் வந்து 11ஆக இருப்போம் அந்த மாதிரி. ஸோ பட் ஆனால் சப்போர்ட் வந்துட்டு மோசம்தான் நம்மளோடத்துல. ஆனஸ்ட்லி சேயிங் எக்ஸ்பாக்ஸ் சப்போர்ட்டு சர்வீஸ் வெரி மச் பெட்டர் தேன் PS. நல்லாயிருக்கும் போல். எனக்கு தெரியல, எக்ஸ்பாக்ஸோட சப்போர்ட்டை பற்றி எனக்கு தெரில. நான் யூஸ் பண்ணதில்லை, கேள்வியும் பட்டதில்லை. பட் ஆனால் யாராவது சொன்னால் தானே தெரியும் இந்த மாதிரி. நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் விளையாடி தென் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஈவெண்ட் ஏதாச்சும் அவர் சொன்னார். ஒரு விகே விளாக் தான் சொன்னார். அதெல்லாம் சப்போர்ட்டிக்கிட்டு கெஞ்சி வாங்கணும், அவனுங்க ரிப்ளையும் பண்ணி சொல்ல மாட்டானுங்க, அதெல்லாம் சண்டை போட்டு தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு லைவ்ல இதில் சொல்லிட்டு இருந்தார். அது கேம்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சுத்தம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு கொடுக்கவே மாட்டானுங்க. ஸ்டீம் எவ்வளவோ பரவாயில்ல ப்ரோ. இல்லை எக்ஸ்பாக்ஸ்ன்னு கிடையாது, ஸ்டீம்லாம் 14 days கொடுக்குறானுங்க, 2 hours கொடுக்குறானுங்களே. ஆனால் ரீஃபண்ட் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை. ஏன் ரீஃபண்ட் வந்துட்டு சரி தெரியாமல் கேம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பட்டு டவுன்லோட் போட்டுற அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் கேம் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஒரு ½ hour. பிளேஸ்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுருக்கானுங்க அவங்களோட இது சர்வீஸ். மோசமாகவும் இருக்கு, அது வேற விஷயம். The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. யார் இவனுங்க, என்ன பண்றானுங்க? Hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive Actually, we can play a game if we don't like. We can get even. எத்தனை மணி நேரம் ப்ரோ அவனுங்களோட பாலிசி என்ன? கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு கேம் முடிச்சுட்டு கேம் பிடிக்கலன்னா ரீஃபண்ட் பண்ணிடலாமா எக்ஸ்பாக்ஸில்? பாலிசி வச்சிருப்பானுங்களே ஒரு 2 மணி நேரம், 1/2 மணி நேரம், 1 மணி நேரம். அதை சொல்லுங்க ப்ரோ. If you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna da vista,
And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. Okay, there is no duration. They calculate the overall game hours and the duration to play it, and based on that, they purge even. Okay. இல்லை ப்ரோ சம்திங் க்ரைட்டீரியா வச்சிருப்பான்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் அந்த கேம் பிளே ஹவர்ஸ்னால 40 minutes but I got it. பரவாயில்ல. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. PlayStation சைடில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறானுங்க போல அவனுங்க. அது அவனுங்க இஷ்டம் ப்ரோ. ஆனால் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல. நம்ம பிடிச்சா வாங்கணும், இல்லைன்னா பிடிக்கலன்னா விட்டுறணும், அவ்வளோதான். அவனுங்க ரீஃபண்ட் தரமாட்டேன்னு அதை முன்னாடி சொல்லிட்டானுங்களே பாலிசிலாம். ஆனால் சர்வீஸாவது ஒழுங்காக பண்ணலாம். The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. என்ன பண்ணாலும் ரீஃபண்ட் தர மாட்டான். அதான் ப்ரோ, அது அவனோட பாலிசி இல்லை ப்ரோ. நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. பிஸ்னஸ் ரீதியாக அவனோட பாலிசி தானே. எல்லாரும் இருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் தரணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. ப்ராடக்டை விற்கிறான், நீ என்னோடதை வாங்குறேன்னா உனக்கு ரீஃபண்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறான். அதை நம்ம தெரிஞ்சு தான் வாங்குகிறோம். அதை நம்ம அவேராக இருக்கணும். அதை அவன் தரதும் தராதும் அவனோட இஷ்டம். ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சு தான் அவனோட வாங்குகிறோம். அதனால் முழுக்க நம்மளோட பொறுப்பு தான். No sign of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. இந்த மாதிரிலாம் நினச்சி பாருங்களேன் ப்ரோ. ரியல் லைஃப்பில் நடந்துச்சுன்னு இது என்ன டைம்ல நடக்குதுன்னு தெரியலையே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் மார்ச் வாரியில் ஒரு பணம் எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் 2 போலீஸ் ஆஃபீஸரை கொண்டு பிடிச்சி நான் தக்க வணிக்கிறானோ. ஓகே, இப்போ Doesn't look right. ஓகே, சிம்பிள்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது.
Okay, follow Nightingale's trial. Look around the crime scene. புரியுது. எனக்கு ஒரு ஹாரர் கேமில் ஒரு பெரிய டிராபேக்காக இருக்கிறது இதான் ப்ரோ. இங்கே இருக்கா Bare feet. Nightingale. அம்மா I'll see நடந்து where these போயிருக்கான் ப்ரோ. footprints lead. Can you போகிறது comb இங்கே through the தெரியுது. crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. பயப்படுறா தெரியுது. ட்ரையல்ஸ் எங்கே போய் பார்க்குறது, எப்படி ப்ரோ பண்ணுறது? இது என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பெருசு அனுமன் வாழ் மாதிரி இருக்குது. இது எங்கே ப்ரோ வைக்கிறது நான்? இங்கே வைக்கணும். வேர் டிட் நைட்டிங்கேல் பட் கேம் ட்ரையல் இஸ் குட் இன் பிஎஸ். அது ஒரு சில விஷயம் இருக்குது. இது பிளே ஸ்டேஷன். இது ட்ரையலுங்கிறது ஒரு பாரம்பரியமான விஷயம் ப்ரோ. ஒரு கேம் ட்ரையல் கொடுக்குறது பாரம்பரியமாக இருந்ததில்ல, பல வருஷமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல. பிசி சைடில் அழிஞ்சிருச்சு, கிட்டத்தட்ட நியர்லி அழிஞ்சிருச்சு. கரெக்டாக ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ? கரெக்டாக நான் சொல்கிறது. எக்ஸ்பாக்ஸ் சைடில் கிடையவே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். டெமோங்கிறதே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்ணே தெரில. பிளே ஸ்டேஷன் சைடில் அட்லீஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். அதாவது கேமு பிடிச்சா வாங்கி விளாடு அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரையலு. ஏன்னா நான் விளாண்டுருக்கேன் அப்படி வாங்கி அப்படி ப்ரீ ஆர்டர் பண்ண கேம்லாம் உண்டு. ஃபைனல் ஃபேண்டஸி 16 ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பயங்கரமாக ஹேக் அண்ட் ஸ்லாஷ் கேம் விளாடணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். ஃபைனல் ஃபேண்டஸி 16 கரெக்டாக அப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகிற டைம். டெமோ பயங்கரமாக இருந்தது, அதனால தான் ப்ரீ ஆர்டர் விளாண்டேன். ஸோ டெமோ விளாண்ட நிறைய கேம் பிடிச்சிருந்து. PS Plusல அகைன் நான் விளாண்ட கேம்லாம் உண்டு. ஹாரிசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்டு, அப்புறம் கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸி, அதெல்லாம். Hey, Casey. What's the Forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the writ. A triangle. I don't get it. Yes, you do. The tracks lead into the water. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. ஓவர்லப்பா. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? பிஎஸ்ல நல்ல கேம்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டேங்கிறான். அரௌண்ட் லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸாக மொக்க கேம்ஸ் தான் ஆட் பண்ணுறான். அதான் ப்ரோ, அது ஃபண்ட் இஷ்யூ ப்ரோ. அது ஃபண்ட் இஷ்யூ, நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல. நினச்சி பாருங்களேன், ஃபண்டு தானே. இவ்வளோ பட்ஜெட்டுன்னு ஒதுக்கியிருப்பாங்க. ஆல்ரெடி வந்துட்டு அவனுங்களுக்கு PS Plus கொடுக்கறனால ப்ராஃபிட்டே இல்லைன்னு இருக்கானுங்க, கதறிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஒரு சவுண்ட் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, அதனால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. எந்த பக்கம் போகிறது?
பக்கம் வந்தேன். ப்ரைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான். பட்டு அதுக்கு இதே குவாலிட்டியில் இல்லை. அது எதுவும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவனுங்க சர்வீஸ் இது கொடுத்து எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ப்ரோ, நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். எனக்கு PlayStation 5 வாங்குறதுக்கான காரணமே நான் வந்துட்டு இதுதான் தோணுது. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பீஸ்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்தனால தான் PlayStation 5 வாங்கினேன். The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. இப்போ Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Another manuscript page, அதான் என்ன ப்ரோ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இது என்னது இது? இருங்க. Fuse was in place. Doesn't make sense. இப்போ முன்ன இருந்ததுக்கு இது எவ்வளோ பெட்டர் இல்லை? இப்போ தனித்தனியாக கேம் வாங்கிட்டு இருந்ததுக்கு ஒரு சம் அமௌண்ட்டை கொடுத்து இப்போ PS5 சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக கேம் விளாட்றது எவ்வளோ பரவாயில்ல. அது எனக்கு ஒருத்த தோணுது. ஏன்னா நான் எதுவுமே கேம் விளாண்டதில்லை, பழசு சொல்கிறேன். ஏன்னா இன்னும் நிறைய விளாடாதது நிறையா இருக்குது. அதனால் கொடுக்க எனக்கு இன்னும் இது எங்கே வைக்கிறது? Okay. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? ஆனால் நிறைய பேர் விளாண்டவங்களுக்கு வந்துட்டு அது செட் ஆகாது ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு. ஏன்னா நிறைய கேம்ஸ் அதில் விளாண்டுருப்பாங்க, உங்களுக்குலாம் செட் ஆகாது. I need to find the witch's hut. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. அப்புறம் என்ன போகிறது வழி இப்படி இருக்குது? இப்போ நான் விச்ச ஹட்டை எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது? இங்கே இருக்குது. ஓகே, இது சவுண்டு கேட்டது ப்ரோ. தேர்ட் பார்ட்டி கேம்ஸ் கூட வேணாமா, அவங்க ஓன் எக்ஸ்க்ளூசிவே ஆட் பண்ண மாட்டான். அது அவனுக்குமே ப்ராஃபிட் வரும்ல. அதான் ப்ரோ, அதான் நான் சொல்லிட்டேனே,
PS Plusல அவனுங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டே ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அவனுங்களே சொல்கிறானுங்களே, அதனால தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கே காரணம். Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்களுமே கேமிங் விட்டு போக போகிறேன்னு சொல்கிறானுங்களே. கேம் பாஸ்லேருந்து அவனுங்களுக்குமே ப்ராஃபிட் வரதில்லை ப்ரோ எக்ஸ்பாக்ஸு. அது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லிட்டாங்க. 2027 நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கூட வரலன்னா நாங்கள் வந்துட்டு கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி விட்டு வெளியில் போயிடுவோம், நாங்கள் ஆல்ரெடி கன்சோல் வார்ஸில் தோத்துட்டோம் அப்படின்ட்டானுங்க. அதனால தான் அவனுக்கு வந்துட்டு இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸ் கன்சோலை விட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இதுக்கு போயிட்டானுங்க. அது என்ன, க்ளவுட் கேமிங்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறானுங்க. அட்லீஸ்ட் தன்னோட கேமிங் சர்வீஸை வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண பார்க்குறானுங்க, ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தாங்க. ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு என்ன சர்வீஸ் சோசியல் சர்வீஸாக பண்ண வரானுங்க, ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்க தானே வருவானுங்க எண்ட் ஆஃப் தி டே. என்னது This one looks good. People should really stop littering though. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake weapon upgrade. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. என்னது இது? ஓ பீஸ் நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் போல. யூஸ் குயிக் சேவா? குயிக் சேவ் சரி எடுத்துருவோம். ஓ காஃபி தான் குயிக் சேவா? மேனுவல் சேவ் அதுவும் எடுத்துப்போம். கேம் ஆட போகிறதில்ல, திரும்பவும் டெமோ தான். கேம் வந்துட்டு PS Plusல விட்டானுங்கன்னா விளாட்லாம் இது. ஓகே ஓகே அடுத்தது. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. இருக்குன்னு சொல்கிறான். அதில் PS எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு பார்த்தா ஒரு 10 கூட இருக்காது. இதுலையா ப்ரோ? ப்ரோ அதிகமாக தான் ப்ரோ இருக்கும் PS எக்ஸ்க்ளூசிவ். 10 கூட இருக்காதுங்கிறீங்க? அதிகமாக தான் ப்ரோ இருக்கும். இங்கே எண்ணி பார்த்துருவோம். புதுசாக ஒரு இதுவா? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? கருமமா தெரியல. இது என்ன ப்ரோ? இது என்ன ப்ரோ? இது இதுவாக இருக்குது, ஒரே கேஸாக போய்கிட்டு இருக்கு. கேஸே நாங்கள் தான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. இது என்னது? இது லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபவுண்ட் நியர் த விச் கால்ரான் பிரைட் ஃபால்ஸ் ஏரியா. இது கால்ரான் லேக். இதான் இந்த பக்கம் தான். The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Phil Spencer said they have no idea of stopping gaming. Next gen Xbox consoles will technical leapனு சொன்னார். மேபி இருக்கலாம் ப்ரோ. அதனால் கம்பெனி வந்துட்டு அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர் என்ன சொல்கிறான்னு யாருக்கு தெரியும், நம்ம சொல்ல முடியாது. அதுதான் மேபி கன்சோல் விட்டு போக மாட்டானுங்க, ஆனால் கேமிங் சர்வீஸை வந்துட்டு
இதோடய நிறுத்த மாட்டானுங்க. ஏன்னா அவனுங்களுக்கு கிடைக்கல. நினச்சி பாருங்களேன், அவனுங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுறானுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு, ஒரு ப்ராஃபிட்லாம் மாற்றுற அளவுக்கு. அதனால தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க எல்லா பக்கமும் போகிறதுக்கு. இப்போ ஹைப்பர் ரஷ் வந்துட்டு உள்ளே ரிலீஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் அதுக்கு தானே. இப்போ ஒரு இங்கிலீஷ் யூடியூபர் ஒன்றத்தை சொன்னா முறை என்ன சொன்னான்னா, எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம்ஸ் வந்துட்டு பிஎஸ்சியில் வர்றது வந்துட்டு ஒரு காரணம் இருக்குன்னா, ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு சர்வீஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஆனால் அதே மாதிரி பிஎஸ் கேம் வந்துட்டு எக்ஸ்பாக்ஸில் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, வராது, கண்டிப்பாக வராது. ஏன்னா அது உங்களுக்கு தேவைப்படலை. ஆல்ரெடி வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு பிசிக்கு தான் டார்கெட் பண்ணுவானுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தன். எவனோ சொன்னான், ஏன்னு தான் ஞாபகம் இல்லை. அது கரெக்டாக இருந்தது அது சொன்னது. ஏன்னா ஒரு இன்னும் எக்ஸ்பேண்டாக வந்துட்டு ஒரு ஆடியன்ஸை பிடிக்கணும்னா வேற ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டு கரண்ட்டாக இருக்கிற பிளாட்ஃபார்மை விட பக்கத்தில் இருக்கிற வேற ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்முக்கு தானே மூவ் ஆகணும். இப்போ பிஎஸ்க்கு வந்துட்டு பிசி தான் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மு அவனுங்களுக்கு. அவனுங்க அதானே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவானுங்க. நிண்டெண்டோ சத்தியமாக அவனோட கேமில் ஒர்க் ஆகாது ஒரு எக்ஸ்பாக்ஸை விட அவனுங்களுக்கு அதானே. ஏன்னா அது இல்லாமல் காம்படிட்டரு, எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒரு காம்படிட்டரு கண்டிப்பாக வராது. இப்போ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸோட சைட்லேருந்தே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தா எக்ஸ்பாக்ஸோட கேம் பாஸ் வந்துட்டு பிஎஸ் ப்ளஸில் வராது. பிஎஸ் ப்ளஸ்ன்னு இல்லை, ப்ளே ஸ்டேஷன்லேயே வராது. இப்போ அவனுங்கள கேம்ஸ் மட்டும் தான் தனித்தனியாக விற்குமே தவிர கேம் பாஸ் வந்துட்டு ப்ளே ஸ்டேஷன் சைடில் வராது. ஏன்னா அது அவனுங்களோட ப்ராஃபிட்டபிள் கம்மி பண்ணி விட்டுரும்ல. ஏன்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் கன்சோலில் வருதுன்னா ப்ளே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கட்டு கொடுக்கணும், கரெக்டுங்களா? அவனுங்களுக்கு ஒரு கட்டு போகும். கட்டு போக தாண்டி கம்மியாக தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதுவும் இல்லாமல் ஒரு கன்சோல் கஸ்டமர் வந்துட்டு போகிறாங்க. ஸோ அவனுங்களோட அவ்வளோ நல்லவனுங்கன்னா அதுவுமே கொடுத்துருக்கணும்ல. ப்ராஃபிட்டோட மைண்ட் செட்டு தான் எல்லாருமே. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. இது ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்கு ப்ரோ இந்த இடமே. எங்கே இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டோரு? இப்படி போய் இப்படி போகலாம். ஓகே, காம்படிஷன் வேணும். அப்போது விக்கெட் குவாலிட்டி அது கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்களே, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? நம்ம யாரும் ப்ளே ஸ்டேஷனில் போய் அழுவல இல்லை ப்ரோ. வழியே நான் லாஸ் ஆயிடுவேன் போல. சவுண்டு கேட்குது. இதான் ஜென்ரல் ஸ்டோரா? நின்றுக்கலாம் ப்ரோ. எவனாலும் வாங்கடா, வெளிச்சத்துக்கு வாங்கடா, வெளிச்சத்துக்கு வாங்கடா. சரி, 3 புல்லட் வேஸ்ட்டாக போச்சே. யாரா அது? யாரா நீ? சாவுடா.
யாரு ப்ரோ இவனுங்க? சை ஹாட்டு. Text on the heart is clearer now. Legible. டெக்ஸ்ட் எங்க வைக்கிறது? Sounds literary. But what does it mean? இந்த கேம் சம் பிளேஸில் ஜம்ப் ஸ்கேர் வரும். அதான் தெரியுது. ஜம்ப் ஸ்கேர் வரும். ஹாரர் தன்மை கம்மியாக தான் இருக்கும்ன்றேன். ஜம்ப் ஸ்கேர் பசில்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் ரிவ்யூ பார்த்தேன் ப்ரோ, நம்ம மிஸ்டர் நைட் தமிழ், அவரோட ரிவ்யூ தான் போட்டிருந்தார். கேம் பிளே மெக்கானிசம்லாம் அவுடேட்டடு தான். தெரியுது பார்த்தாலே தெரியுது, சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அவ்வளோதான் ப்ரோ, டெமோ முடிய போகுது ப்ரோ. ஏன் இண்டிகேஷனே வரல? ட்ரையல் முடிய போகுதுன்னா மேலே வரணுமே, பாப்பப் வரணுமே. ட்ரையலுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பப் வரல. டெமோக்கு இத்தனை இது அன்லாக் ஆகுது. என்ன நம்பர்னு தெரில. 69 போடுவோம். 619 அப்படின்னு. சரி, இப்போ என்ன பண்ணுறது? ஓகே, பர்ஃபார்ம் த ரிச்சுவல் டு ஓப்பன் த ஓவர்லேப்பா. ஓ, இப்போ நாம் இப்போ ரிச்சுவல் பண்ண போகிறோமா? அப்போ டெட் பாடி இருந்தால் தானே ரிச்சுவல் பண்ண முடியும். டெட் பாடியே கிடையாதே. இவன் எப்படி ப்ரோ இங்கே இருந்தான்? அங்கே தானே இருந்த மாதிரி இருந்தது. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Exciting, huh? ஆஹா, திரும்ப இந்த பக்கமாக போகணுமா? வழி தான் ப்ரோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. போகலாம். ஆனால் எப்போ முடியும்னு தெரில. லைவ் எனக்கு மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எப்போவுமே ட்ரையல் முடிய போகுதுன்னா. விச்சஸ் லேலுக்கு லைவ் டக்குன்னு கட் ஆனிச்சுன்னா நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரையல் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம்.
இல்லை புரியல, எந்த இடத்துக்கு போகணும்? There's the sign with the witch. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறது? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night. Wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Oh, we have 30 minutes remaining. அப்புறம் 2.5 மணி நேரம் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரம் இருக்குது ப்ரோ. எனக்கு புரியல, ஓவர்லேப்பிங் தான் ப்ரோ, ஓவர்லேப்பிங்கு என்ன பண்ணுறது? Place the heart to overlapping. இதுதானே? ஓ, இதுலையா? half an hour இருக்கு ப்ரோ, half an hour விளாட்லாம். Brought you the heart witch. Show me the terror. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! ஒண்ணுமே கேட்கல. Casey, do you read me? Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare.
He's here. Nightingale. Trapped here. To escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. என்ன பண்ணுது மாறிக்கிட்டே இருக்குது illusion மாதிரி. Oh shit! Get to safety. Say. இவன் அடிக்கடி வருவான் போல இப்படி. சுட்டான் ப்ரோ, சுட்டான் ப்ரோ. முடிஞ்சது. What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape.
In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. என்ன ப்ரோ இது? அது பீச். யாரா அது? ஆலனா? Are you okay? ஆமா ப்ரோ, ஆலன் ப்ரோ. கண்ணச்சான் வணக்கம் ப்ரோ. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? இங்க பாருங்களேன், கதை எழுதுனா அது நிஜத்துல ரியாலிட்டி மாறுமாமா. நினைச்சு பாருங்களேன், நம்மளா இருந்தது எல்லாரும் கில்மா கதை எழுதியிருப்பாங்களே. பணம் அதிகமா வேணும், கில்மா கதை அந்த மாதிரி எழுதியிருப்பானுங்க அவனுங்க. End of chapter. Anders, where did you go? All of a sudden the radio Medic, hi bro. That flooding just பல நாள் ஆச்சுல சந்தீப்பு. Forest. Is எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? Who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there right after. சுருக்கமா சொல்லணும்னா இவன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் If the அப்படிங்க. flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Optional. Investigate the previously filtered area. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. எந்த ஏரியா? previously filtered ஏரியானா? இது இந்த கேம்ல இது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு இதனால தான் பெருசா விளையாடுறதில்ல. ஓகே. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. இவரு ஒரு அதிர்ச்சியில இருக்காரு. என்னடா இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லையே, என்னத்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது இந்த இடத்துல? இல்ல ப்ரோ, புரியல ப்ரோ. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this?
இங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. டேக் த கார் டு பிளேக் ஃபார்ஸ். கிளம்பலாம். ஆப்ஷனல் தான். பிரைட் ஃபால்ஸ்க்கு நம்ம போயிட்டு அப்படியே நம்ம கிளம்பிடலாம் ப்ரோ. முடிச்சுக்கலாம். ட்ரையலில் முடிய போகுது. 2 hours ட்ரையல். எப்படி போகிறது வழி தான் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. A creepy twig sculpture? A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? காமனாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறானுங்க ப்ரோ. இருங்க, காமனாக தான் இருக்குன்னு வந்துருச்சு. ஓகே, 2 Notes and ammo. எப்படி ஓபன் பண்ணேன்? Looks like they're tools of the trade. ஓபன் பண்ணேன் வந்துச்சு. The cult doesn't see their victims as people. மோடி Even the animals are turning into monsters. புல்லட்டே என்கிட்ட இல்லை ப்ரோ. பாடா விடிக்குது ப்ரோ. விடிஞ்சேருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி.
Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? ஓகே ப்ரோ, காருக்கு வந்தாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் போயிட்டு கடைசின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வச்சுட்டு முடிச்சுக்கலாம். Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense.
Late night initiation. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there 5 minutes தான் இருக்கு bro. was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. லைவ் தானாக கட் ஆயிரும். ஸோ அதை முடிச்சுக்கலாமா? எப்படியே நல்லா தான் இருக்கே, நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் விளாடணும்னு தோணுது. சரி ஓகே முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. ஏன்னா 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ட்ரையலில் முடிய போகுது. நடுவில் கட் ஆகிறதுக்கு நாமளே முடிச்சுக்கலாம். ஓகே பாய். நம்ம நாளைக்கு முடியாது. நான் திரும்ப வெட்னஸ்டே வரேன். வெட்னஸ்டே வந்துட்டு நம்ம ஃபைனல் ஃபேண்டசி கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே பாய்.